Hi everyone, welcome you all to Royce Teacher's YouTube channel. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ යම්කිසි දෙයක් කරන්න නැතුව ඇති. එහෙම නැත්නම් සිද්ධ වෙන්න නැතුව ඇති. වගේ දෙයක් අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න ඕන වුණොත් අපි කොහොමද ඒ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියෙන් හදාගන්නේ කියලා. මෙතනදී අපි භාවිතා කරන්නේ ස්ට්‍රක්චර් එක තමයි subject plus might not have plus past participle form of the verb. Subject plus might not have plus past participle form of the verb. අපිට might not have ඕනම නාම පදයක් එක. ඒ කියන්නේ ඒක වචන බහුව වචන ඕනම නාම පදයක් එක අපිට යොදන්න පුළුවන්. ඔවුන් බොරුවක් කියන්න නැතුව ඇති. එහෙනම් subject එක තමයි ඔවුන්. ඒ කියන්නේ they ඊළඟට add වෙනවා might not have කියනවට අපි කියනවා tell past tense එක told past participle එකක් told my බොරුවක් නම් a lie කොහොමද කියන්නේ they might not have told a lie ඔවුන් බොරුවක් කියන්න නැතුව ඇති they might not have told a lie තාත්තා තාම නුවරට යන්න නැතුව ඇති යනවට අපි කියනවා go past tense එක went past participle gone තාත්තා යන්න නැතුව ඇති dad might not have gone නුවරට නම් අපි යොදනවා to candy තවම නම් yet එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ dad might not have gone to candy yet dad might not have gone to candy yet තාත්තා තාම නුවරට යන්න නැතුව ඇති ඇය පොත කියවන්න නැතුව ඇති read එකේ past tense එක read කිව්වට එකම අකුරු read මයි past participle එකත් read pronounce කරන්නේ read කියලා but same spellings read read එතකොට ඇය පොත කියවන්න නැතුව ඇති she might not have read the book she might not have read the book ඇය පොත කියවන්න නැතුව ඇති ඔවුන් ලෙඩාව වෛද්‍යවරයෙක් ළඟට ගෙනියන්න නැතුව ඇති ගෙනියනට අපි කියනවා take past tense took past participle taken ලෙඩාට අපි කියනවා patient ඔවුන් ගෙනියන්න නැතුව ඇති they might not have taken the patient ලෙඩාව to a doctor වෛද්‍යවරයෙක් ළඟට වෛද්‍යවරයෙක් නම් අපි කියනවා a doctor to දැම්මම වෛද්‍යවරයෙක් ළඟට to a doctor එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ they might not have taken the patient to a doctor they might not have taken the patient to a doctor ළමයි පන්තියේ කෑ ගහන්න නැතුව ඇති කෑ ගහනට අපි කියනවා shout past tense shouted past participle shouted my එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ ළමයි කෑ ගහන්න නැතුව ඇති children might not have shouted පන්ති in the class children might not have shouted in the class children might not have shouted in the class ඇය ළමයාට කවන්න නැතුව ඇති කවනවට අපි කියනවා feed past tense fed past participle fed my එහෙනම් she might not have fed the child she might not have fed the child ඇය ළමයාට කවන්න නැතුව ඇති she might not have fed the child මේ වාක්‍ය මගෙත් එක්කත් කියවලා මේ වචන වලට කටහුරු කරගන්න. එතකොට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න හරිම ලේසි. ඔවුන් විදුලි බිල ගෙවන්න නැතුව ඇති. ගෙවනවට pay past tense paid past participle paid my විදුලි බිල නම් අපි කියනවා electricity bill. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ they might not have paid the electricity bill they might not have paid the electricity bill දී කිව්වේ ද එකට පස්සේ වචනේ වවල් එකකින් පටන් ගත්තත් අපි ඒ ද එක ශබ්ද කරන්නේ දී කියලා they might not have paid the electricity bill ඒක කැඩෙන්න නැතුව ඇති කැඩෙනවට break past tense broke past participle broken it might not have broken it might not have broken it might not have broken ඒක කැඩෙන්න නැතුව ඇති ලියුම් තැපල් කරන්න නැතුව ඇති තැපල් කරනට අපි කියනවා mail past tense mailed past participle mailed my the letters might not have mailed the letters might not have mailed ලියුම් තැපල් කරන්න නැතුව ඇති ඇය එළවලු සලාදයක් පිළියෙල කරන්න නැතුව ඇති පිළියෙල කරනට අපි කියනවා prepare past tense prepared past participle prepared my එළවලු සලාදයට අපි කියනවා vegetable salad ඇය පිළියෙල කරන්න නැතුව ඇති she might not have prepared a vegetable salad
She might not have prepared a vegetable salad. ඔවුන් vegetable salad එකක් ඒ කියන්නේ එළවලු සලාදයක් පිළියෙල කරන්න නැතුව ඇති. රුවිනි ඇගේ උසස් පෙළ සමත් වෙන්න නැතුව ඇති. සමත් වෙනට අපි pass කියනවා. ඒ වගේම get through කියලාත් කියනවා. ඒකේ past tense එක got through, past participle එකත් got through මයි. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? රුවිනි might not have got through her A levels. රුවිනි might not have got through her A levels. රුවිනි ඇගේ උසස් පෙළ සමත් වෙන්න නැතුව ඇති. රුවිනි might not have got through her A levels. ඊයේ මෙහෙට වහින්න නැතුව ඇති. වහිනට අපි කියනවා rain. past tense rained. past participle උත් rained මයි. එහෙනම් වහින්න නැතුව ඇති. It might not have rained here මේ yesterday ඊයේ. ඊයේ මෙහෙට වහින්න නැතුව ඇති. It might not have rained here yesterday. It might not have rained here yesterday. ඔහු දුම්පානය කරන්න නැතුව ඇති. දුම්පානය කරනට අපි කියන smoke. past tense smoked. past participle උත් smoked මයි. He might not have smoked. He might not have smoked. ඔහු දුම්පානය කරන්න නැතුව ඇති. He might not have smoked. ඇය වමන කරන්න නැතුව ඇති. වමන කරනට අපි කියනවා vomit. past tense vomited. past participle උත් vomited මයි. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? She might not have vomited. She might not have vomited. ඇය වමන කරන්න නැතුව ඇති. She might not have vomited. තාත්තා බනින්න නැතුව ඇති. බනිනට අපි කියනවා scold. past tense scolded. past participle උත් scolded මයි. Dad might not have scolded. Dad might not have scolded. තාත්තා බනින්න නැතුව ඇති. Dad might not have scolded. බබා අඬන්න නැතුව ඇති. අඬනට cry. past tense cried. past participle උත් cried මයි. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? Baby might not have cried. Baby might not have cried. බබා අඬන්න නැතුව ඇති. Baby might not have cried. බබාව සෝදන්න නැතුව ඇති. එහෙනම් සෝදනට wash. past tense washed. past participle උත් washed මයි. Baby might not have washed. Baby might not have washed. බබා සෝදන්න නැතුව ඇති. බබා සෝදන්න නැතුව ඇති. Baby might not have washed. ඔයා යන්න නැතුව ඇති. You might not have gone. You might not have gone. ඔයා යන්න නැතුව ඇති. You might not have gone. ඒගොල්ලන් කන්න නැතුව ඇති. They might not have eaten. They might not have eaten. බලන්න හරිම ලේසි. ඉතින් මේ වගේ වාක්‍ය පුළුවන් තරම් ලියන්න. ලියලා ශබ්ද නගලා කියවන්න. එතකොට වචන වලට කටහුරු වෙනවා. ඒ වගේම මේවා ඔයගලන් යාළුවොත් එක්ක ගෙදර ඇත් එක්ක කතා කරලා ඉංග්‍රීසි වචන වලට කතා කරන්න කටහුරු කරගන්න. එතකොට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න හරිම ලේසි. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලව මුණ ගැහෙන්නම්. ඉතින් තාම මගේ channel එක subscribe කළේ නැත්නම් subscribe කරන්න. ඔයාලට ප්‍රයෝජනයක් වුණා නම් like